Hi, I'm Ajit Thomas, a faculty at Xylem Languages, and we've already seen three prepositions, in, to, and at, and we will explore them further in this class. But before we continue, let me explain why prepositions are so confusing. They're confusing because in many languages there aren't equivalent words. In Malayalam, for example, if you want to say, I'm going to Thrissur, you have to say, ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകുകയാണ്. And the translation for the word to is തൃശ്ശൂരിലേക്ക്. Lake is the exact translation, which is not a word, which is why prepositions are confusing. Now, in today's class, let's look at a set of words that create confusion. Set of prepositions that create confusion. The first set is among and between. Now, among is used when you talk about more than two. It could be two items or two people. For example, when you're standing between more than three friends, you have to say, I'm standing among my friends. You can't use the word between over there. Now, you use between when your position is between two specific items or people. I'm standing between John and Jim. So there, the position is between two specific people. Whereas when you're standing within a group, you have to use among. Now let's see how it translates into Malayalam. ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. I'm standing among my friends. So when it's a group more than two people, you have to use among. ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. So among translates to കൂട്ടത്തിൽ. Whereas when you're standing between two people or between two things, I'm standing between two cars. So you use between when you're talking about a situation where you're standing or your position is between two specific things. Let's move on to another pair of prepositions that create confusion. In and into. You use in when you're inside something. For example, the dog is in the cage, and the translation is the dog. പട്ടി കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, കൂട്ടിലാണ്. So in translates to കൂട്ടിൽ ഇൽ. Now into is used to indicate movement inside something. Movement inside a three-dimensional object. So he moved into the classroom. He walked into the classroom. Classroomന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു. Another example is he ran into the court. അവൻ കോർട്ടിന് ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു. So into translates to ഉള്ളിലേക്ക്. Let's look at another similar pair that creates confusion. On and onto. On is used to indicate a position on a surface. For example, the cup is on the ledge. Cup ledgeന്റെ മേലെ ആണ്. So on translates to മേലെ. He sat on the table. അവൻ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നു. Onto indicates movement onto a surface. For example, he climbed onto the table. അവൻ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി. So മുകളിലേക്ക് is the exact translation of onto. Or in the classroom, the student climbed onto the podium. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോഡിയത്തിന് മുകളിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട്,
അത് ഒരു സർഫസിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണെന്നും ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് on to use ചെയ്യുമ്പോൾ. Alright, let's move to the next prepositional pair, for and since. This is a pair that creates a lot of confusion. For is used to indicate duration. എത്ര സമയമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. The example is I have worked here for 3 years. അപ്പോൾ 3 വർഷത്തെ കാലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എത്ര സമയമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ്. 3 വർഷത്തെ കാലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. Now, since is used to indicate the starting point of an action. I've been working here since January. January മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ for എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കാലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. Since എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പം മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. So that is the difference between for and since. The next pair is across, through. Across is used to indicate movement from one side to the other of a flat surface. He walked across the road. റോഡിന് കുറുകെ നടന്നു. അവൻ റോഡിന് കുറുകെ നടന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ across translates to കുറുകെ. Now, through is used to indicate movement across a 3-dimensional space. ഒരു 3-dimensional സ്പേസിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ any movement across, say, a room, you have to use through. I walked through the room, or I walked through the tunnel. അപ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നത് ഞാൻ ടണലിലൂടെ നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റൂമിലൂടെ നടന്നു. So any movement across a 3-dimensional space, you have to use the word through. And when you walk from one side to another of a flat surface, you have to use across. I walked across the road. I walked across the room. അപ്പോൾ റൂമിന് കുറുകെ നടന്നു. അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തു നിന്നും അറ്റത്തു നിന്നല്ല, ഒരു സൈഡ്, റൂമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് വാക്ക് ചെയ്താൽ യു ഹാവ് വാക്ക്ഡ് അക്രോസ് ദ റൂം. എന്നാൽ റൂമിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വാക്ക്ഡ് ത്രൂ ദ റൂം, ഐ വാക്ക്ഡ് ത്രൂ ദ കോറിഡോർ. ഓക്കെ, let's move on to the next pair. By is used to indicate an action that has to be completed within a deadline. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം സ്പാനിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ആണെങ്കിൽ you use by. I have to complete the test by 9 PM. അപ്പോൾ എനിക്ക് 9 മണിക്കുള്ളിൽ, ആ സമയം ആണ് ഡെഡ് ലൈൻ, 9 മണി, അതിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ you use by. And until is used to indicate an action that will continue till a certain time. So the office is open until 5 PM. അപ്പോൾ 5 PM വരെ ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ when something will continue to happen till a certain time, you have to use until. And if you have to indicate an action that has to continue till the deadline, then you have to use by. So I hope I have successfully explained when you have to use these confusing prepositions. These are pairs that create a lot of confusion, and if you go through this class, you'll get a clarity as to when to use which preposition. Again, you will get to know more about prepositions in our spoken English class. And in order to join the class, you can click on the form link below and fill in the details. And do subscribe to our YouTube channel in order to watch more such videos. And thank you all for joining this session, and see you later.